We have our next speaker. Edgar is with us today. Edgar is interested in a lot of things that the CCC is also interested in: the right to repair, privacy, digital sovereignty, accessibility, and all these topics. To really get anywhere, you require close and personal collaboration with end users. You know that a lot of organizations around the CCC try to engage people and teach them about all these topics. And there's also an opportunity in this space for small businesses, because big tech is not interested in right to repair. Big tech doesn't care about digital sovereignty, but small businesses like Edgar's do. And he will tell us about his experiences running a small MVNO in Spain. Welcome. Welcome. So thank you for the introduction. I have to say that this is my first talk at Congress, and I'm a bit nervous. So probably I will be reading the screen, so my apologies for that. I like computers since I was a kid. I started working as a computer technician at 20. I love to fix things, and I discovered GNU Linux many years ago, and I really like its philosophy. And I'm also concerned about people's privacy. So life takes many turns, and you never know what you will be doing in the next 5 years. So it happened to me that I ended starting up an MVNO. This MVNO is called Lliure Telecom. Lliure in Catalan means free, as in freedom. And well, I decided that name because I feel that I wanted to provide more data privacy to my users, also support free software, and defend the right to repair. In this way, giving more digital sovereignty to the people. So at the end of this talk, you will know the basic concepts on how to start up an MVNO in Spain and how to do business while taking care of your values. So first of all, to know what an MVNO is, we have to explain what an MNO is. So it's a mobile network operator that provides mobile services to end users and have a government license to use its own radio frequency, so it has its own radio infrastructure. And MVNO stands for Mobile Virtual Network Operator, and it's the same but without radio frequencies. So they use the radio infrastructure of an MNO. I'm sure that you know the brands. So, this is the translation of the acronyms. OMR in Spanish stands for Operador Móvil con Red, and OMV stands for Operador Móvil Virtual. So the government only differentiates between full and light MVNOs. They don't consider white label brands, so they fall under the light MVNO category. In Spain, there are like 900 light MVNOs registered license with the government and about 40 full MVNOs. Oops, here. So here we have all the responsibilities of an MNO, but depending on your MVNO level, you will only have some of them. As you can see, as a light MVNO, there are some that can be provided by your supplier or not. And as a full MVNO, you have them all except the radio network. So it's interesting to say that when we have control of the core network, then we can do email tracking. Recently, it was published on a newspaper that the local government of the city of Tarragona, that it's my city, got an agreement with the operators to get the location of all the foreign IMEI numbers. They said they wanted to get some statistics about the location of the tourists. So, you know, maybe it's true, or maybe not. Or maybe they want to know more things.
About numbering, it's worth to say that to be able to have numbers allocated at your name as an MVNO, and to make portabilities, it is needed to be an associate of the AOPM, that is the Association of Operators for Mobile Portability. Also, regarding to legal interception, if you are a light MVNO, you will never know if there is any tapping requirements. With terminal and SIM management, you can send silent SMSs to configure different parameters of the SIM card and manage forwarding calls or enable or disable roaming or other settings. So, legal requirements. You have to register with the CNMC, Operators Registry, and CNMC stands for National Commission of Markets and Competition, and it's the organism that will regulate your activity. You have to apply for a license with the government, and it will take 15 days to get an answer. This is mandatory, but I recently found out that there are some businesses that are reselling without it. And it was funny because I got an email from a supplier that told me that I could sell mobile insurances to my customers, but I couldn't do it if I was registered with the CNMC. So it was like, okay, I'm doing things right, and I cannot sell this. I still don't know why, but this is how I discovered that all the others that they can sell these insurances, they are not registered with the CNMC, with the government. So, so this is illegal, but you know, Spain is different, they say. So you will need to send some administrative documentation and some technical documentation. The latter, they call it telecommunications project. And in that project, you have to reflect how you will offer the services you want to offer. These are some of the services, but there are more. They use a specific terminologies, and it's hard to get information about them. Maybe more if you need them, or if you need them to offer whatever services you want to offer. So if you try to look for the meanings of these services, well, you will find some on the internet, but it's really hard to get the information. Oops. Oh, yes. On November 23, 2023, 1 year after the new law entered into force, the government published a blog post with a PDF guide pointing each service with its corresponding law. But it's still hard to get information you need for the project because you have to read the law, and we are not lawyers. And I tried it, but it's a really, really, really long document, and you get lost with all the things that they say. So at least they published this blog post that somehow helps you a little bit. So then there are MVNO enablers. Enablers do not provide public telecom services. They have no contact to the end users and are not subject to the telecom regulation. Some full MVNOs are also MVNO enablers, and they will happily help you for a reasonable amount of money. I know that you can also get your license with a copy-paste if you get a project of another MVNO. Also, if you try to automate as much as you can and have only one payroll, you can get black numbers with more or less 1,000 or 2,000 subscribed lines, depending on if there are more mobiles or fibers.
So, okay, now we have our license. Now we need suppliers, and some of them will ask you to trademark your brand and logo with the OEPM, that is the Spanish Office of Patents and Marks, and they ask you to do that because they want to avoid SPN conflicts. SPN is the name of the network. Is the network name that appears on your mobile with the brand. But on the other side, other suppliers let you choose it per subscriber line. So it's a little bit a controversy that some of them force you to trademark the brand, and some others just let you put wherever you want or the customer want onto the ESPN line. So, mobile coverage. This is probably not a problem in cities, but it is important in small towns, and rural zones, because you can find if you only have one supplier, and then there is no coverage or there is bad coverage on that town, you will have trouble with that customers. So it's better to have more than one suppliers to be able to fulfill that need, to don't have these problems. So also MNOs have coverage maps on their websites. Unfortunately, they use Google Maps, but I found out that they are not accurate, because they say that they have coverage on a small town, but there isn't, so it's really frustrating. So at the end, I have to ask to the customer if they know what coverage is good for them on that location. Regarding fiber coverage, this is more accurate. There are tools to check coverage, but not all providers have the full coverage. Have full coverage on the city, so if you want to sell a service, you have to be sure that you can sell that service everywhere. So it's good to have more than one supplier, also because of that. Then, with eSIM, I couldn't sell lines with eSIM since probably a year ago. Suppliers had a small adoption of eSIM, and actually, you cannot sell eSIM to customers that have Apple Watches, neither with Samsung smartwatches. They told me, the suppliers told me that it's a royalties problem with Apple, and I guess that Samsung just followed what Apple did. And this is a little bit annoying, but you know, this is premium hardware, premium service, so premium price. You have to go there. At least I'm having good prices with roaming with international eSIM. Regarding tariffs, some suppliers give you the tariffs because they have a white label brand and don't want you to compete with them, but others let you set the price, giving you more margin. Also, the suppliers have mobile applications that are provided and needed by the customers to see the data volume. Otherwise, they will call you, and you have to check on their backend system. These applications sometimes they are for free, or depending on the supplier,
they charge you a monthly fee until you have a certain number of lines with them. And also APIs. This is very important. That make sure that all your suppliers have APIs and give you access to them, because you will need them as you grow. And another important thing for me is that this is why the title of this slide is "I move a lot with feelings." Well, this and because my values, because I believe in I made Libre Telecom with my values. So I found it happened to me that a provider, a supplier, I had a contract with them to sell services, and I had a good margin. But suddenly, without any call, they started to sending me mails to sign for a contract. And I didn't read the contract. I just waited for some days to get a call, maybe. I was busy with life and other things, so I just waited and waited, and they kept sending emails with the contract. So I finally read it, and then I was like, what the fuck? They are changing my conditions. They are sending me this mail to sign it up without calling and without explaining me. So I didn't like it, and I didn't answer, neither signed the contract. So at the end, they called me, and in a very bad way, they told me that I had to sign the contract, because if not, they will think about what to do with small MVNOs. So, well, I didn't like that. So you have to be careful which suppliers you choose. At the end, I decided to not sign up more customers with that supplier. They didn't did anything, so I'm still working with them. I guess that they cannot cancel my contract, so I'm okay with that. Also, another thing that happened that is that, you know what, when you open a website and see that feel and look from 10 or 15 years ago when PHP was emerging, and it's like rusty, and so I found a supplier that had his backend like this, and it was also he had also good margins, and I decided to try them with a few customers. But one day they sent me an email that they were ransomware. So that was really funny. I had some I had one important customer with PBX with them. So luckily, I could make the portability of the DDI and change the provider, the supplier, and everything, well, almost I could survive the situation. I mean, so that's another important thing, because also they asked me for to pay a month in advance. That it's something that nobody does these days, nowadays. And well, I just decided just to try them, and at the end, I got all the services to another supplier. So I think that this is important also. Okay, so now we have suppliers, we can start to work, and then
we will get support calls. So customers contact me by phone, can contact me by phone, by email, or unfortunately, mostly WhatsApp. These are the standard support calls that can be solved directly in the backend, but the last two must be escalated to the supplier. So, call routing issues. Once I had a call from a customer with Orange coverage who could not call her sister. Not my customer, with Movistar coverage. Also, she couldn't call to a landline of a shop. So I opened a ticket with the supplier, and they solved the call routing landline problem in 24 hours. But they answered that the mobile problem is with Movistar, and that the sister should open a call routing ticket with Movistar. So an MNO with millions of customers, so have good luck doing that. They closed the ticket, and of course I suggested. Und selbstverständlich habe ich meinem Kunden vorgeschlagen, den Anbieter zu wechseln, der bessere Coverage hatte, Abdeckung hatte. Diese Arten von Problemen sind nicht so häufig vorgekommen, aber ich muss sie trotzdem hier aufführen, weil ich denke, dass das wichtig ist. Sie haben die Pflicht, das zu tun. Einfach das anzukündigen, die Nummerierungen zwischen den verschiedenen MVNOs und MNOs. Also, Mobile Voice oder starke Datenvorfälle können ein Albtraum sein. Und deswegen ist es wichtig, das Risiko auf mehrere Anbieter zu verteilen. Das ist sehr wichtig, weil ich bin allein. Ich bin nur einer. Ich kann es mir nicht leisten, einen großen Vorfall zu haben mit meinen ganzen Kunden. Das heißt, ich habe Glück, dass ich verschiedene Zulieferer habe. Glasfaserprobleme sind selten, aber sie kommen manchmal vor. Ich bin der First-Level-Support. Das heißt, erst sage ich, checkt mal die Lichter der CPE. Dann dachte ich, startet die CPE erstmal neu. Und wenn das nicht funktioniert, dann bitte ich Sie manchmal, ein Terminal zu öffnen. Und wenn das nicht funktioniert, dann eröffne ich ein Ticket mit meinem Zulieferer und gucke, ob das am nächsten Tag oder in 24 Stunden gelöst wird. Sie sind eigentlich sehr schnell, weil die Kunden ein Recht haben, kompensiert zu werden, wenn es nicht funktioniert. Aber die Kunden wissen nicht, dass sie ein Recht auf Kompensation haben. Nach einem Ausfall hat mich der Kunde angerufen und sagte, mein Hund hat das Glasfaserkabel gefressen. Und ein anderer Kunde war sehr ärgerlich über einen Ausfall. Und nachdem ich angerufen hatte, habe ich festgestellt, dass der seine Glasfaserbox als Fußablage unterm Schreibtisch benutzt hat und dadurch ging sie kaputt. Das sind die herrlichen Probleme, die man mit Glasfaser haben kann. Das ist einfach nicht so robust. Abrechnung. Abrechnung dauert ein paar Stunden, aber je nachdem, wie viele Zulieferer du hast, müssen sie verteilt werden in mehrere Tage. Glasfaser ist einfach. Festpreis. Jeder Monat ist gleich, außer dem ersten und dem letzten. Mobil hat auch Festpreis und zusätzliche Kosten. Das heißt, jeden Monat bekomme ich diese Info und von jedem Zulieferer und ich gebe nur die zusätzlichen Kosten an die Kunden weiter, die es betrifft. Das ist ein bisschen Arbeit, aber es gibt Hoffnung. Um ein Abrechnungssystem auszuwählen, hatte ich einige Anforderungen. Nachdem ich 5 verschiedene CRM-Systeme angeguckt hatte, habe ich mich für Doliver entschieden, weil es alle meine Anforderungen erfüllt. Für die, die das nicht wissen, SEPA XML ist sehr wichtig, weil es
die Datei ist, die generiert werden muss, damit du sie zu einer Bank schicken kannst, damit sie den Debit, das Wort kenne ich leider nicht, durchführen kann. Aber ich glaube, ich verstehe mich trotzdem. Auch regelmäßige Rechnungen. Da ist es sehr wichtig, dass man die Rechnungen im Batch versenden kann. Der Plan ist also, ein Dolibar-Modul zu entwickeln, irgendwann in der Zukunft, das die APIs der Kunden mit den Dolibar-APIs verbindet, um automatisch Rechnungen zu generieren und zu publizieren aus der Quelle. Das heißt, ich habe ein MVNO kreiert, das sich um die Privatsphäre der Nutzer kümmert. Es gibt keine Cookies auf der Webseite. Ich benutze keine Tracking-Bilder in den Mails. Alle internen Systeme sind selbst gehostet und ich mache das mit den Zulieferern. Und ich schwöre, dass ich die Daten meiner Kunden niemals verkaufen werde. Ich benutze nur freie Software für alle damit zusammenhängenden Aufgaben. Alles kann ich reparieren und ich kollaboriere auch mit die Google.os, die Android-Telefone ohne Google verkaufen. Und im Zusammenhang mit dem Hack-Lab machen wir Talks, wie man Linux installiert und Dinge repariert. Ich gebe zurück an die Open Source Software Projekte in Form von Geld, aber auch Beiträgen. Aber der Plan ist, das mehr zu tun, während ich mit meiner Firma wachse. Das heißt, danke. Das heißt, der Plan ist, mehr zu tun, wenn ich Wachstum bekomme. Vielleicht kann ich die Zulieferer auch dazu bringen, dass sie sich besser um die Daten meiner Kunden kümmern. Vielleicht kann ich Geld investieren, um eine größere Annahme freier Software zu fördern. Das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne sehen würde. Organisches Maps-Routing in Autos. Wenn man ins Auto reingeht und das Telefon einstöpselt, muss man die Software benutzen, die von Ihnen gefordert wird. Aber ich würde gerne Organic Maps benutzen. Darin würde ich gerne investieren. Vielleicht kann man mobile und Glasfaserlinien zusammen bündeln. Wer weiß, vielleicht kann ich ein vollständiger Mobilfunkanbieter werden und das für meine Kunden zur Verfügung stellen. Vielen Dank. Thank you, Edgar. Danke, Edgar. Eine Entschuldigung an alle, die im Stream geschaut haben. Am Anfang gab es ein paar Probleme mit der Übersetzung. Das wurde aber in der Zwischenzeit gelöst, wie ihr hören könnt. Yes, thank the angels. We have a lot of people working in the background, doing all the technical work. Da arbeiten ein Haufen Leute im Hintergrund, um die ganzen technischen Probleme zu lösen. Also großes Danke. Es gibt eine Frage aus dem Internet. Gab es Gab es jemals Probleme mit Spam oder andere Probleme, dass es ausgenutzt wurde? So trying to sign up for fraud lines? Or just spamming people from your network? Also, dass Leute gespammt wurden über dein Netzwerk. I'm using the network of the MNO. So, Also ich weiß das nicht, weil ich nutze selber das Netz des MNOs, aber ich hatte mal einen Nutzer, der sich beschwert hat. Hi, thank you for your talk. How do you handle know your customer laws? So the EU is hardening those regulations, and how do you handle verifying your customers and keeping the data that you get for verifying the identity of your customers? Wie gehst du damit um, die Identität deiner Kunden zu verifizieren? Also der Kunde muss sich selber verifizieren, indem man mir seine ID oder einen Pass schickt.
Und das ist eigentlich alles. Ich habe einen Anbieter, some kind of facial recognition system. der hat sowas on the wie ID. Gesichtserkennung So, auf die ID, auf dem Pass. I asked to the customer for their data. I do the same. Ich habe mich da eingeloggt und through SMS. habe Kunden nach den Daten gefragt And then they have und upload habe das dann dem Kunden geschickt und die müssen dann ihre ID da hochladen. verification. But Und dieser Anbieter, der macht da die Verifizierung draus. override this by just not Ich kann das überschreiben, just an option to just send a contract to the customer to weil es gibt auch eine Option, dass sie direkt an den Kunden documents and then they are not die Dokumente schicken und entsprechend die Daten nicht mit dem System verarbeitet werden. Microphone number 4, please. Hello and congratulations on Thank you. moving forward. Maybe after I can get a sim from you. Of any MVNO operation like Hallo und danke, ich bin aus Portugal. that, and Weißt du irgendjemanden in Portugal, einen anderen MVNO, der sowas macht? there's something at the European level that is trying to actually work on that. Und gibt es da auf europäischer Ebene jemanden, der genau daran arbeitet? Going for the core network. I'm not sure if I understand your second question. For the first one, I don't know any other MVNO. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Fragen ganz verstanden habe. Für den ersten Teil, mir ist kein MNO bekannt. Second question. Worum genau ging es in der zweiten Frage? MVNO, you want to be fair and free, but you are Wenn du einen MVNO aufbaust, möchtest du fair und frei sein, not you, not with free thinking like you. aber vielleicht denkt nicht jeder so wie du. Aware. Sabes si hay alguien que a nivel europeo está Do you know anyone on a European level that has the same values? Question is if I am aware and that some other business do like me in Europe. Ist die Frage, andere, No, I don't know. ob andere Businesses gerne mit mir arbeiten möchten. That's something for next year. Nein, das wäre mir nicht bekannt. Janet has another question. The internet is pointing out that the telecommunication services in Spain are much cheaper than in Germany. Die Telekommunikationsangebote sind in Spanien viel günstiger als in Deutschland. Hast du eine Ahnung, warum? There are 900 registered MVNOs. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass 900 MVNOs angemeldet sind. Ich weiß nicht, wie viele es in Deutschland gibt. MVNOs. Wir haben auch 44 MVNOs. On the last 5 years, at least with In den letzten 5 Jahren what was happening is that ist es zumindest mit einem Anbieter passiert, dass sie ihre Preise gehalten haben rising the gigabytes und mehr Gigabyte gegeben haben, die man nutzen konnte. Also mehr Datenvolumen. this has been growing a lot. So Und das hat sehr zugenommen. yes, maybe the prices got cheaper, but Vielleicht wurden die Preise niedriger oder sie blieben die gleichen, aber man hat mehr Gigabyte dafür bekommen, also ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Number 1 again. Thanks for the talk, interesting information. So just for my understanding, Nur für mein Verständnis ist ein Kunde von dir mit einem Anbieter verbunden oder sind die Kunden zu allen Anbietern, die Sinn ergeben, verbunden? Und wie kann ein Kunde wechseln, wenn er nicht zufrieden ist mit dem Anbieter? as the CNMC doesn't consider white label brands, Also weil kein White Label Brands, the light MVNO type of das wäre light type of MVNO. ein leichter Typus von MVNO, also die werden nicht berücksichtigt. You have to. Sorry, what was the question? Entschuldigung, was war nochmal die Frage? so basically a customer of you, do you choose which supplier he gets? Naja, wenn ein Kunde von dir, wählst du aus, weil ist es eine feste Verbindung? Entscheidest du, mit welchem Anbieter dein Kunde arbeitet? So I decided to have Ich habe entschieden, dass one supplier for each coverage.
dass für jede Abdeckung ein Supplier genutzt wird. Also je nachdem, was der Kunde haben möchte und was besser passt, werde ich einen Anbieter auswählen. Manchmal kennen sie auch ihre Verbindung. Manchmal sehen sie nur die Preise und möchten etwas und sagen, ich wohne in der Stadt, also möchte ich den günstigsten haben. Wenn ich die Netzabdeckung des Anbieters. Thank you. You're welcome. Microphone number 6, all the way Das up. habe ich nicht ganz mitbekommen, Entschuldigung. Thank you for the talk. I was wondering, are you running the company alone? Führst du die Firma alleine? Ja. Wie viele Kunden hast du, falls du das teilen möchtest? Weniger als 1000 Kunden. Okay, interesting. Thank you. And microphone number 4. Yes, thanks for the talk. I would like to ask you Ich würde gerne fragen, about some was deine Meinung ist zu anonymen SIM-Provider. plans in future to switch to fully anonymous Hast du Pläne, in der Zukunft zu vollkommen anonymen SIM-Providern zu wechseln? Entschuldigung, ich verstehe dich nicht so gut. anonymous eSIM providers on the market. Gibt es, If you want to be their customers, you don't need to do KYC at all. Okay. What is your opinion? was ist deine Meinung zu komplett anonymen eSIM-Providern? Kannst du dir vorstellen, dahin zu wechseln? So, well, we have this problem with the bad use of technology. Wir haben das Problem, dass Technologie teilweise nicht gut genutzt wird. Zumindest in Spanien ist das und auch in ganz Europa ist die Regierung nach einigen Attacken entschieden, dass man sich eben anmelden muss und identifizieren muss. I'm not really sure how this can be fixed. Ich weiß nicht genau, wie man das reparieren kann. I have to say that I have some providers that Aber ich habe ein paar Anbieter, don't verify anything. die nichts verifizieren. Customer Also wenn ein neuer Kunde with mir eine E-Mail schickt mit einer ID und seinem Namen und der Adresse I will do und die Adresse matcht, dann mache ich das Sign-up. the supplier will not complain about that. Und der Supplier wird sich nicht darüber beschweren. I suppose that those anonymous eSIM providers that you are referring to are not based in the EU, right? Ich nehme an, dass diese anonymen eSIM-Provider, auf die du dich beziehst, nicht in der EU operieren. Ja, so. We can do more questions. We have a bit more time, but I don't see anyone queuing at the stands right now. The internet is Wir haben noch etwas Zeit für Fragen. Wir scheinen alle beantwortet zu haben. Another round of applause to Edgar. And maybe in a few years you can tell us about what happened in the meantime, how things evolved, if you actually were able to achieve your goals or if bullshit got in the way. Well, if we have some time, I can just 4 more minutes. Yeah, good. So there is a project that it's called Camera Project. Es gibt ein Projekt, das heißt Kameraprojekt, worüber ich noch mehr herausfinden muss. Aber ich glaube, es war sehr interessant, das zu erwähnen, Kind of weil das ist eine Allianz under the Linux Foundation. unter dem Dach der Linux-Organisation, Linux Foundation. I think Und es ist eine Allianz aller Organisationen, ich glaube fast aller Organisationen der OMRs in Europa. and what they are Und doing was die tun, ist eine sehr, sehr, sehr große API, manage the customers um einfach die Kundendaten zu verwalten, den Status der Anschlüsse und Terminals zu bekommen think that und related to alles, was damit zusammenhängt mit dem Mobilfunk. this is Und ich glaube, das ist sehr gefährlich, weil I'm not really sure ich bin mir nicht wirklich sicher, who will of who will
use this API. wer diese API benutzen wird. Das heißt, ich muss mich da noch besser informieren. Ich kann nicht sagen, also ich kann darüber nicht mehr sagen aktuell, aber ich glaube, es ist sehr interessant, das zu erwähnen. Alright. Okay, vielen Dank.